Hello, it's me, Minh Trang, in another episode of Culture Mosaic on VTV International. In the next 30 minutes, we will soak up in the various cultural scenes from how Vietnamese fashionistas party and celebrated their love for fashion to a professor who helps introduce traditional Vietnamese musical instruments around the world. And last but not least, we'll explore why Vietnamese lacquer art is an endless inspiration for U.S. artists. So let's start our show today with the headlines. Runway inspires Vietnamese fashionistas in Hanoi. Professor Tran Van Khe talks about the role of music in promoting Vietnam around the globe. And Vietnamese lacquer art inspires U.S. artists. Now let's review some cultural highlights from the last week. April 21st was Vietnam Book Day and held for the second time this year. The day was intended to highlight reading and include a host of activities. Vietnam Book Day was celebrated on Nguyễn Văn Bình Street in District 1 in Ho Chi Minh City and gathered some more than 1,500 books from 13 publishers. The event included an opening book street in Ho Chi Minh City and more literary events through the year. As part of this year's Book Day celebration, Ho Chi Minh City also hosted exchange sessions on writings that marked the 40th anniversary of national reunification with an exhibition of original pictures of old Saigon. For the first time, Hanoi citizens had a chance to immerse in a unique world of Memphis music, a distinctive culture of the American South. The music night gathered together 3 leading artists from the U.S. playing blues, jazz, and Mexican music. The following story has more. Memphis City in Tennessee is closely associated with the blues and is home to many well-known artists. Robert has spent 45 years pursuing the blues and is passionate about bringing blues closer to audiences around the world. It's a pleasure to bring the blues to young people, but especially people that just are not really know what it is that the blues is. The strong melody of One Tara Mera has been quite popular and favored by Vietnamese audiences. However, watching a Mexican artist performing live brought a new experience. Các nghệ sĩ hôm nay biểu diễn rất là sung, rất là ấn tượng và cái âm nhạc của họ thì mang đến cái nhiệt huyết rất là lớn cho những người nghe. Thực sự đây là những nghệ sĩ rất là tài năng với một nhóm nhạc nhưng lại thể hiện với rất nhiều là phong cách âm nhạc khác nhau như rock, Latin và blue, jazz. It's my goal to show my culture to Vietnam. You know, this is a Mexican music. I don't really think that you listen to a lot of Mexican music in Vietnam, right? Very good opportunity for me to introduce my music. The multicultural city of Memphis is a global and U.S. music hub. The city is home to blues, rock and roll, and many famous artists and writers, including Elvis Presley and Mark Twain. Phải nói là các cái đoàn của Hoa Kỳ mỗi khi sang đến trường Đại học Sư phạm Trung ương bao giờ cũng mang lại cho học sinh, sinh viên những khí thế mới. The 3 U.S. artists concluded their mini Vietnamese tour of Hanoi and Thái Nguyên, promoting the various popular genres that can be found in the southern U.S. city of Memphis. The annual International Performing Arts Festival, or NIPAF, ENAC 2015, kicked off on April the 17th. The festival featured renowned Japanese artist Seiji Shimoda as well as performances by a host of up-and-coming Vietnamese artists. 10 performances by Vietnamese artists used diverse materials, including charcoal and chalk, to make a statement while engaging the emotions of the audience.
Seiji Simoda, the founder of NIPAF, appraised the talents of Vietnamese artists taking part. The festival was a platform for the creative talents of Vietnam's artistic community and promoted collaboration between Vietnam and Japan. An exhibition recreating the formation and development of Hanoi's Old Quarter opened on April the 17th at the Hanoi Old Quarter Cultural Exchange Center. The exhibition, entitled Kể Chợ Phố Cổ, is part of the cooperation framework between Hanoi and Toulouse City, France, to preserve the Old Quarter. Many pictures and items were presented. The exhibition examined the Old Quarter through three aspects: architecture, urban planning, and economy. As such, it offers visitors an in-depth insight into the development of this 1,000-year-old city. The Cyclo has become an iconic symbol of Vietnam for many foreign tourists, especially in well-known travel destinations like Hue City, where the Cyclo remains one of the main transportations for tourists. In recent time, professional and friendly cycle drivers have left good impressions on tourists of visiting Hue City. Lê Văn Tố has worked as a cyclo driver in Hue City for many years. Although he can't write, he can speak English, French, Japanese, and Spanish. To many foreign tourists here, he's not just a cyclo driver, but rather a professional tour guide with high level of foreign language fluency. Behind in the citadel, you can see the old building, the city. You know, some Americans say before the world outside the world. You know. This is a lot of people in the world. So I came to Hue and Dong picked me up when I was walking. I was trying to walk to the Citadel and he picked me up. He speaks very good English and he convinced me that I should get in his bike. Nghe những người hướng dẫn viên họ nói về Tây thì mình đứng bên họ, mình sẽ nói lại về Tây ông đó là bà đó. Mình đưa đón khách nước ngoài về họ rất là đến Việt Nam, họ muốn biết người làm gì nghề gì đó. Tố is only one among few cycle drivers who can speak multiple foreign languages, but most now can use English to talk to foreigners. Most cycle drivers now take English courses as well as other service courses provided by cycle organizations. Services have become much more professional thanks to this. This is my first time in Hue. Sightseeing on a cyclo is amazing. The cyclo drivers are also really friendly and make me feel very comfortable. Chúng tôi phải chấn chỉnh đội hình anh em. Như vậy là về an ninh trật tự tất cả phải chấp hành cái trật tự an toàn giao thông và trật tự đô thị, nêu cao tinh thần phục vụ khách, không được nói thách. Professional cyclo drivers here have helped promote the image of a friendly, attractive destination and leave long-lasting impression on tourists visiting Hue City. While international fashion powers like UK and the US as well as Italy are renowned for their extravagant runways, Vietnam also has its own venues for fashion lovers. And this is why Michael Liu will take you to one such venue and show you how Vietnamese fashionistas party and celebrate their love for fashion in this week's Culture and Lifestyle. This is one of Hanoi's biggest fashion events of the year, as it is a great opportunity for 5 major Vietnamese fashion designers and over 100 Vietnamese models to showcase their talent and exhibit their most extravagant pieces. Well, what are we waiting for? Let's get straight into the excitement and speak to some of the designers. Before it's too late, not hesitate. Remember I came from a small town. A full house of 2,000 fashion enthusiasts attended a fashion extravaganza at Royal City in Hanoi on April the 18th.
Nam mình là một nước mà thời trang đang phát triển. Chính vì thế nên là đang rất cần những cái nhà tài trợ cũng như là những người sẵn sàng để tổ chức một cái chương trình có quy mô lớn như thế này để cho không chỉ là các nhà thiết kế cũng như là người mẫu rồi thậm chí những người yêu thời trang như Hoàng có thể được học hỏi kinh nghiệm nhiều hơn. Five big names in Vietnamese fashion joined the celebration of Vietnamese fashion and promoted the beauty of local materials. 4-year-old Thuy Design House was among these showcasing their collections. Unlike other designers, Thuy came from an arts background, having studied away from home in Ukraine. Khi mà đi xa nhà hay là khi mà đi đâu thì mình vẫn cứ muốn nói là mình là người châu Á. Đối với Thuy thì thời trang và trên một bộ trang phục không chỉ có chất liệu, không chỉ có form dáng và không chỉ có là tôn làm thế nào cho người sử dụng cảm thấy thoải mái, quyến rũ và tự tin, mà bên trong đó còn một câu chuyện mang theo. Using Vietnamese brocade, Thuy's Vietnamese story was expressed through traditional prints in harmony with urban textures. This was also done with a little help from renowned actress Tran Van Khe. Mọi người sẽ thấy một cái khái niệm khác khi mà dùng gấm, là cái chất liệu để làm nên những cái bộ ứng dụng dễ dàng cho người mặc. Và cũng bởi chính thương hiệu Thủy Design đã đem đến một làn gió mới cho cái chất liệu gấm, và hiện tại là đây là một cái chất liệu mà tất cả những ngôi sao cũng giống như là những người mẫu và những người yêu thích thời trang đang rất là thích. Thuy's handmade designs take advantage of traditional materials like brocade, silk and cashmere. This lightens the pieces and keeps them well coordinated together. Instead of telling a traditional story like Thuy Nguyen, Gia Linh sought to promote Vietnamese fashion through the modernity of street culture. The UK-educated designer planned to give women rock a competitive edge with experience designing for global giants Zara or Topshop. Street style nowadays is such a big influence, not only for fashion lovers but also for fashion designers to find some inspiration as well. You know, when they design their new collection. Gia Linh had the chance to study at the very institution that produced some of the world's most renowned designers, the London College of Fashion. Here, not only did she gain state-of-the-art training, but also ideals that define her design style. Each time I introduce my new collection, I want something that not only new but also true to my design style, and this one is not an exception as well. And I want to introduce something that is very elegant and very, very womanly, because I want to celebrate embracing the women values. Despite their Western spirit, Vietnamese silk and embroidered nets make women rocks designs comfortable and very easy to wear. This is what makes this Vietnamese brand stand out from the European competitors while still being trendy. Despite having different characteristics, all the proud Vietnamese designers showed ingenuity and appreciation for local materials. With 20 runways over the past 5 years, events such as DFR 2015 provide great platforms for the Vietnamese fashion industry to make a name at the world stage. You are tuning into Cultural Mosaic, our weekly journal featuring the rich cultural diversity of the nation. We hope to become a bridge that connects artists and their work to our viewers out there. So don't go away, we have a lot more in this week's installment coming up for you in just a moment.
Professor Tran Van Khe is well known for helping to introduce traditional Vietnamese musical instruments around the world, and is also honored both as a musical scholar and performer. During times of war in Vietnam, he lived in France, where he took part in world music festivals and international music seminars, raising global awareness about the unjust war in Vietnam through Vietnamese traditional music. Let's start with him in our On the Mic corner this week. Professor Tran Van Khe was born into a family with a history of musicians dating back 4 generations in the southern Vietnam. He has spent his life traveling the world to lecture on, perform, and promote traditional Vietnamese music, and has become a familiar name to Vietnamese traditional music lovers around the world. Professor Tran Van Khe is one of the greatest masters of traditional Vietnamese music. He can play the đàn kim or đàn nguyệt, also known as moon-shaped lute, đàn tranh or 16th string zither, đàn cò or đàn nhị, and the trống nhạc or ceremonial drum. In the Druth Festival held in Budapest in 1949, based on only the instruments, his mastery and knowledge of several Vietnamese instruments, he never failed to captivate his audiences. Năm 1949 khi mà thầy bắt đầu sang nước Pháp, vậy thì thầy có thể chia sẻ về những cái hoạt động mà thầy và các trí thức Việt kiều khác đã làm để ủng hộ cho cuộc kháng chiến của dân tộc Việt Nam. Ở bên Pháp, cái hội người Việt tại Pháp là cái hội hoàn toàn ủng hộ cuộc kháng chiến. Có liên hệ về thư từ và những tin tức rất nhiều. Trong khi đó là tôi có dịp mà nói chuyện về tình hình về văn hóa của Việt Nam, âm nhạc của dân tộc Việt Nam. Thì khi tôi nói chuyện về văn hóa dân tộc Việt Nam, rất nhiều người đến nghe, và chẳng những nghe thôi mà cảm động rồi thì gián tiếp ủng hộ cuộc tranh đấu dân tộc Việt Nam. Năm 1949, thầy đã sang Hungary để tham gia Đại hội Liên hoan Thanh niên. Mặc dù được cảnh báo trước là chuyến đi đó sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến tương lai của thầy, tại sao thầy vẫn quyết định tham gia đại hội? Liên quan về thanh niên ở tại Budapest, Hungary năm 1949, thì dân tộc Việt Nam đang tranh đấu, cho nên chính phủ Việt Nam không thể gửi một phái đoàn chính thức để mà sang tham dự. Thì chính phủ có yêu cầu người Việt ở tại Pháp có được những thanh niên nào biết được chút ít văn hóa, chịu khó đi qua tham dự để đặng mà nước Việt Nam có mặt trong những đoàn thanh niên. Thì tôi suy nghĩ, bởi vì tôi mới sang bên Pháp, cái lúc đó tôi được dự kiến mà có thể có một cái học bổng học tại cái trường báo chí ở tại Michigan ở bên Mỹ. Nếu tôi đi dự cái hội nghị này có thể bắt học bổng, nhưng mà tôi nghĩ rằng cái phận sự của một cái người thanh niên lúc này mà có tôi ra giúp thì có thể quả chăng tạo nên được một cái phái đoàn Việt Nam khả dĩ kéo được cái sự quan tâm của tất cả thanh niên các nước. Thì tôi thấy phận sự tôi phải đi, cho nên tôi chấp nhận đi. During the time he lived in Paris, Professor Tran Van Khe never refused any opportunity to promote the image of Vietnam to the world. The second festival for youth and students has left a memory that he will never forget in his mind. Tran Van Khe and 14 members of the Vietnamese delegation were successful in introducing Vietnamese music, from lullaby songs to work songs with high lyrical quality. Using the 16-string zither and 2-stringed fiddle, the traditional instruments of Vietnam, Tran Van Khe showed the rich culture of Vietnam to the world. Ở Liên hoan sinh viên tại Hungary thì các đoàn khác như là Ba Lan, Tiệp Khắc hay Liên Xô thì đem theo rất là nhiều cái lực lượng hùng hậu. Thì khi đấy thầy và bác Hà cảm thấy như thế nào? Lẽ tất nhiên là chúng tôi bị ngợp
Người ta đi hùng hậu, chẳng những là đông và toàn là những người chuyên nghiệp, mà phái đoàn đó phái đoàn quốc gia, người ta lựa toàn trong nước, người ta được một cái nhóm đó đi ra để mà đại diện cho nước đó. Còn nước Việt Nam chúng ta còn đang tranh đấu cực khổ quá, chưa có một cái đoàn nào mà có thể ra đại diện được, thì làm sao mà có thể mà so sánh. Thì thành ra trong cái đó mình thấy rằng mình cái hiểu biết mình thua người ta, cái tài năng có thể mình thua người ta, nhưng mà cái bầu nhiệt huyết mình không thua. In the period of the war, Vietnamese people took part in activities to support for the resistance war against aggression. Farmers and students demonstrated and paraded. Businessmen donated money. Young people volunteered to enter the battle. But only few people knew about people who worked in the culture and musical movement. It was considered a silent force which contributed an important role in the victory of the resistance war. Là một cây đại thụ trong lĩnh vực âm nhạc của dân tộc Việt Nam, đã trải qua rất nhiều thăng trầm biến cố của lịch sử đất nước. Xin thầy chia sẻ về vai trò của những người làm văn hóa, văn nghệ trong cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ của dân tộc ta. Trong cái cuộc kháng chiến chống Pháp thì là vị trí của những cái người làm văn nghệ rất quan trọng, là bởi vì khi mà các nước ngoài biết qua dân tộc Việt Nam thì chỉ biết một dân tộc anh hùng, nhưng mà khi biết thêm rằng một dân tộc đó có một nền văn hóa phong phú thì ngang qua cái văn hóa đó thương dân tộc Việt Nam, càng thương dân tộc Việt Nam thì càng tìm cách để giúp đỡ cho dân tộc Việt Nam. Cho nên cái người làm văn hóa không phải trực tiếp chiến đấu, nhưng mà đem lại cái tình thương của mọi người trên thế giới đối với dân tộc Việt Nam là một dân tộc anh hùng. Thì cái đó nó bổ sung cho nhau. Nhờ người ta thương mà người ta sẽ tiếp mình có sức để mà chống lại ngoại xâm. Vâng, cảm ơn thầy về những câu chuyện mà thầy đã chia sẻ. When asked what strikes them the most about Vietnam, many foreigners would probably answer that it's the stunning nature or the delicious food. But for American artist Heather McClellan, it is the art of lacquer painting that she fell in love with. And this way, Connecting Cultures, let meet Heather and find out how this love has inspired her newest creations. In her home studio, Heather McClellan is working on the last pieces for her first lacquer painting exhibition. As a professional artist, Heather is fluent in various media, but it was only when she moved to Vietnam last year did she take up lacquer painting. And she loves the diversity of this art. It has so much potential to do many different things. I will never get bored. I could do something different, do one series that's based on this technique and then do the next series based on this technique. And it just kind of gives me so many things to choose from. Vietnamese lacquer painting is noted for the use of eggshell, gold and silver leafing, as well as its application of color and lacquer layers. Each of those layers need to be sanded. All of these basics are present in Heather's works, but while experimenting, she found herself particularly drawn to color bleeding as a way to make use of the materials on hand. Actually, the color bleeding is something that kind of started happening on accident on some of my other pieces. And I thought, wow, this is really interesting. I wonder if I could do more on purpose. And so then I started practicing and bringing more of the kind of laying wet color next to each other and then seeing how it blends into each other.
Hello. Yeah, how are you? Yeah. Trần Anh Tuấn, Heather's first lacquer art teacher, has been advising her throughout her preparations for the exhibition. To him, Heather's experience as an artist sets her apart from other students. Ngoài những cái kỹ thuật mà tôi dạy cho Heather, bạn có đưa một số những cái hiểu biết của bạn về nghệ thuật sơn dầu hoặc là hội nghệ thuật in ấn mà bạn đã được học để đem vào đó, thì nó cũng tạo ra được một số cái technique mới. Nhưng mà thực ra là nó cũng thông qua cái nghệ thuật sơn mài ấy, thì những cái technique mới kia nó được ứng dụng thì nó đặc biệt hơn. Having witnessed the creative process behind Heather's first lacquer art series, Tuấn is most impressed by the paintings of Vietnamese women. Những cái chân dung của những cái người phụ nữ không phải là đơn thuần mà có thể là nhìn phảng phất đâu đó như là bà tôi, như là mẹ tôi, nó cũng nằm ở trong đấy. Cho nên là tôi cảm thấy là rất là ấn tượng với nó. That's quite possibly because the series is based on actual Vietnamese mothers and grandmothers that Heather met and photographed while traveling in Vietnam. She also finds many of those inspiring women right in her neighborhood of Tây Hồ district in Hanoi. A lot of the moments that are captured in the painting are from the women's lives. So all their wrinkles and the experiences that they've had, like the staining of their teeth or just any part of who they are, it shows in the painting, it shows in their photograph. And I like to enhance that, I like to bring that out. The spiritual struggle that I've always had. And those ideas are now finally shared with the public after months of intensive work. 27 paintings under the common theme of women were unveiled at the exhibition opening in mid-April in Hanoi. Thật ra thì trước đây mình cũng có biết một chút về vẽ tranh sơn mài, nhưng mình được biết thì với một bức tranh sơn mài thì sẽ phải sử dụng rất là nhiều chất liệu. Ví dụ như là trong bức tranh của chị thì ngoài chất liệu sơn mài ra thì còn sử dụng những cái chất liệu như là gắn bạc hay là gắn vàng và kỹ thuật cắt nữa, và những cái vết cắt đấy của chị rất là tỉ mỉ và chi tiết. I think they're amazing, especially the portraits, because they capture all the emotion on the face. And when you stand away, it looks one way, and when you get closer, you can see all the details, which is amazing. It's been a really positive night. There's a really great energy. People really seem to be very taken by the women upstairs, the old women series, and I'm really touched. I'm glad that people are receiving it very positively. In the coming time, Heather wants to learn more about the history and techniques of Vietnamese lacquer art, thereby finding new ways to express the inspirations that Vietnam has given her. And that is the end of our program for today. If you'd like to provide feedback or comment or anything on here on Culture Mosaic, please feel free to write us at culturemosaic@vtv.vn and make sure to include your name and address. You can also log on to vtv4.vn or youtube.com/vtv4go for more of our programs. So don't forget to join us next week for another episode of Culture Mosaic. This is Minh Trang, and goodbye for now from Hanoi.